sahaja lagi. Yang berhormat Datuk Seri Profesor Dr. Sim Hui Kian akan melancarkan program Jaringan Penunjuk Pembangunan Mampan, Bandar dan Luar Bandar Malaysia MURNInets Negeri Sarawak. Jadi, jangan ke mana-mana, terus kekal stream online bersama kami di live Facebook dan YouTube channel Unit Komunikasi Awam Sarawak. Sekian laporan daripada saya, Nur Fitri Atirah dan juru video Maxwell Atan.
Ibu Pertiwiku. Terima kasih. Para hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Sarawakku sayang. Yang berhormat Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian, Timbalan Premier Sarawak, Menteri Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak. Yang berbahagia Datuk Insinyur Katigalis, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak. Yang berusaha Town Planner Dr. Alias Ben Ramali, Ketua Pengarah Plan Malaysia. Yang berbahagia Datuk-Datuk yang dihormati Setiausaha Majlis, Ketua-Ketua Jabatan, Pegawai-Pegawai Kanan Kementerian, staf-staf agensi di bawah kementerian, para pengamal media, hadirin dan hadirat sekalian. Selamat datang ke Majlis Pelancaran Program Jaringan Penunjuk Pembangunan Mampan Bandar, LUAR-BANDAR Malaysia, MURNInets, Negeri Sarawak. Bagi memohon keberkatan majlis kita pada pagi ini, majlis menjemput Encik Muhammad Khalid bin Rosli daripada Plan Malaysia untuk memimpin kita dalam bacaan doa. Majlis dengan selamat yang silakan tuan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal'aqibatil muttaqin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Allahumma antal azizul jalil. Sesungguhnya kami pada pagi ini ingin merafakkan kesyukuran dan pujian terhadap-Mu atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Allahumma ya hakim ya azim. Sesungguhnya kami berhimpun di sini sempena Majlis Pelancaran Pelaksanaan Jaringan Penunjuk Pembangunan Mampan Bandar LUAR-BANDAR Malaysia MURNInets Negeri Sarawak bagi menyatakan kesungguhan, komitmen dan iltizam kami dengan roh dan semangat untuk membangunkan negeri, negara serta mendidik dan memartabatkan diri kami supaya berbudi berjasa kepada agama, bangsa dan negara. Justru itu, berkatilah pertemuan kami, permudahkanlah segala urusan kami agar perhimpunan pada hari ini beroleh kejayaan dan memberi manfaat yang sebaik-baiknya. Ya Allah, kepada-Mu jua kami berserah dan memohon kejayaan. Allahumma ya azim ya khabir. Jadikanlah ya kami ya Allah dari kalangan hamba-hamba-Mu yang taat dan bersyukur. Jauhilah kami ya Allah dari melanggari perintah-Mu. Kurniakanlah apa kiranya ya Allah kepada kami kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan yang sempurna, fikiran yang waras, minda yang cergas, rezeki yang halal, zuriat dan generasi yang beriman serta segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Allahumma ya mujib. Jadikanlah kami yang masih dalam perkhidmatan ini agar dapat meneruskan tugas-tugas dengan cemerlang, berkualiti demi memajukan masyarakat dan negara serta dipelihara dalam pemeliharaan dan keredaan-Mu. Allahumma ja'alna jam'a hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'un shaqiyan wa la matrudan wa la marhuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Muhammad Khalid bin Rosli di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Meneruskan majlis kita pada pagi ini, majlis dengan segala hormatnya majlis yang berbahagia Dato' setiap satu tahun Kementerian Kesihatan Awam Rumah dan Tempatan untuk menyampaikan majlis dengan segala hormatnya silakan yang berbahagia. Malaysia, yang bahagia datuk-datuk yang dimati ketua-ketua jabatan federal dan juga negeri, usaha-usaha majlis, pegawai kanan kementerian dan staf-staf agensi di bawah kementerian, tuan-tuan, para hadirin termasuk pengamal media, terima kasih kerana selamat datang ke Majlis Pelancaran Program Jaringan Penunjuk Pembangunan Mampan Bandar, MURNInets pendeknya, di negeri Sarawak. Yang berhormat Datuk Seri, program kita pada hari ini merupakan untuk secara hand-on, teach-on to all the activity tentang Jaringan Penunjuk Pembangunan Mampan Bandar, LUAR-BANDAR Malaysia atau MURNInets pendeknya. Kalau dalam bahasa Inggeris, Malaysian Urban Rural National Indicators Network for Sustainable Development. Hendak kita MURNInets ini adalah menyeluruh dan mengkomi bidang ekonomi, kualiti alam sekitar, kesejahteraan komuniti, penggunaan tanah, sumber yang optimah, infrastruktur, pengangkutan berkesan dan tabir urus yang baik.
Pelaksanaan MURNInets terkini adalah selaras dengan Sustainable Development Goal atau SDG dengan ringkasnya, ia pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, dan oleh itu dengan berpandukan indikator-indikator ini nanti, kita yakin aktiviti pembangunan dapat diselaraskan dengan amalan terbaik. Yang berhormat Datuk Seri, Datuk-Datuk dan sekalian, selain pada itu, status pencapaian dalam indikator MURNInets ini juga merupakan sebahagian daripada kriteria audit penerapan bintang pihak berkuasa tempatan dan merupakan kayu ukur ke atas tahap pencapaian berdasarkan Indeks Daya Huni Malaysia ataupun pendeknya ADAM, Livable Cities. Pelaksanaan sistem MURNInets turut membolehkan agensi negeri menada aras pencapaian dengan agensi setara lain di seluruh negara. Untuk makluman, pelaksanaan MURNInets di negeri ini, di negara ini bermula pada tahun 2012 dan kita yang membantu Sri cara pilotnya adalah di three majlis. One is di Majlis Perbandaran Kota Semarahan, Municipal Council, Majlis Perbandaran Sibu, SMC, and Bintulu Development Authority. Kalau ikut maklumat yang kita ada, 2019 yang bagi doktor, 2019, and they being assessed accordingly, tak silap semua lulus lah. Tidaklah begitu tinggi, but they pass. Jadi memandangkan maklumat yang diperlukan daripada berbagai dimensi dan orientasi agensi, maka satu-satu pihak berkesetaraan atau agensi yang dapat memberikan kesemua maklumat ini tidak lengkap. Oleh kerana kita mohon pada agensi-agensi yang terlibat membantu supaya data-data dapat kita lengkapi mengikut indicators yang diperlukan. Hasil langkah-langkah ini susulan telah diambil oleh semua agensi kerajaan ke atas untuk mengoptimalkan penggunaan dan pengisian data segala isu dan data kemuskilan berhubungan penyertaan dalam pelaporan MURNInets untuk dapat dijayakan nanti. Untuk makluman yang Muhammad Datuk Seri, Datuk-Datuk, tuan-tuan sekalian, kita akan di-assess melalui MURNInets ni 2022 this year for next year. From pihak doktor nanti akan dimaklumkan for the next 6 months next year, doktor. They will assess us based on what we have this year. That means the result will be out sometime next year based on 2022. So this workshop very important. All the stakeholders need to know what to do. They'll be doing here today until tomorrow. Yang membantu Sri, the focal person, please stay back and learn as much you can. We are a bit behind in terms of to know the system very well, but we do it fast track. At this, I would like to thank Plan Malaysia for giving us the opportunity here in Sarawak, because it to teach us what to do. And my connection with Kemalan, Ketua Pengarah, Tuan Haji Hassan, yang communicated with me and convene Ketua Pengarah to come over personally. Terima kasihlah doktor ya, doktor to come over. Because I believe we do have to fast track so that we will be on board. Because for the information about Datuk Sri, I think all the Semenanjung state is already on board, and also termasuk Sabah. So we are also on board now. Thanks God, we are in time for the assess for next year. So Yang Muhammad Datuk Sri, so with that I'd like to thank Plan Malaysia for personally able to come and assist us to do this MURNInets, and all the agencies in the state helping us for information of all the agencies and also relevant ministries. For us to adopt this MURNInets already approved by the Digital Government Committee, DGC. So this is not to worry. It's already adopted by the committee. Oleh yang demikian,
Saya ucap terima kasih lagi pada Pelan Malaysia kerana bersama kementerian menganjurkan sisi kalimat dan libat urus ini, dan komitmen tidak belah bagi untuk membantu pihak PBT serta semua agensi kerajaan yang berkenan bersama menjayakan pelaksanaan MURNInets. Diharap agar acara kita pada hari ini dan esok menjadi titik permulaan ke atas kejayaan pengukuran kemampanan, sustainability, kuasaan kearifan tempatan dan menyumbang kepada kecekapan kerajaan semua agensi kerajaan untuk meningkatkan keselamatan hidup rakyat. Sekali lagi saya ucap terima kasih kepada Pelan Malaysia dan kepada Yang Berhormat Datuk Seri possibly coming over for this morning to launch this libat urus, and we hope that all of us will able to benefit from this for the benefit of our rakyat Sarawak. Sekian dan terima kasih. Menjemput yang berusaha kaum planner Dr. Ilyas bin Ramli, Ketua Pengarah Plan Malaysia, untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya persilakan. Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Tempatan Sarawak, yang berbahagia Datuk-Datuk, yang dihormati setiausaha majlis, jabatan, juga rakan-rakan daripada Plan Malaysia, Tuan Haji Hassan Yaakob, Menteri Pembangunan Plan Malaysia, dan rombongan daripada Plan Malaysia, dari kanan kementerian, staf-staf di bawah kementerian, rakan-rakan media, serta tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini sekalian. Pertama-tamanya saya mengucapkan terima kasih di atas kehadiran semua dalam sesi berkaitan dengan program Jaringan Penunjuk Pembangunan Mampan Bandar LUAR-BANDAR Malaysia MURNInets untuk negeri Sarawak. Dan saya mulakan dengan satu pantun dari Semenanjung. Tinggi sungguh Gunung Santubong, nampak dari muara tebas. Kalau kami menjadi burung, setiap hari datang mengabas. Jadi saya baru faham istilah mengabasnya lah. Jadi di kesempatan ini saya memberikan ucapan terima kasih atas kejadian beri peluang kepada Plan Malaysia di bawah Kementerian Perumahan dan Tempatan untuk ke Bumi Kenyalang ini yang cukup permai, tenang dan juga indah lah. Jadi tinggi penghargaan kepada pihak Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Tempatan di atas komitmen dan kesediaan untuk kita sama-sama merealisasikan program MURNInets peringkat negeri Sarawak yang hampir agaknya 2 tahun jugalah kita berusaha untuk datang ke Sarawak, tapi oleh kerana kita dalam pandemik ini pun di peringkat endemik pun kita cuba datang juga ya. Jadi sesungguhnya usaha yang ditunjukkan oleh semua yang terlibat membuktikan bahawa kita semua peka dan prihatin serta mengambil berat terhadap the element of environment dan juga the livability dalam konteks masyarakat selari dengan agenda global lah. Maksudnya kalau di peringkat global meletakkan no one, no place left behind. Jadi kita juga dalam inisiatif semasa di peringkat negeri Sarawak yang mana kita boleh pokok tambah dan boleh kita perkemaskan, kita panggil saling membantulah sama ada peringkat persekutuan ataupun di peringkat negeri Sarawak. Yang Berhormat Datuk Seri Profesor Dr. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita selaku pemanggil dalam rangkuman keluarga Malaysia tidak kira sama ada di kawasan bandar maupun di luar bandar, meskipun berbeza latar belakang dan budaya, yang pasti kita semua mendambakan kehidupan yang selesa dan sejahtera dalam suasana persekitaran yang mampan, selamat dan juga livable ataupun berdaya huni. Jadi seiring dengan semangat ini, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan telah menggubal satu the framework untuk kita to strengthen the rule of the local authority in Malaysia yang lebih komprehensif, yang lebih holistik, untuk kita membentuk satu peranan pihak kuasa tempatan yang lebih cemerlang dan dinamik. Kita mampu mendepani cabaran peranan pihak kuasa tempatan pada masa akan datang. Jadi rangka kerja ini digubal setelah dengan hasrat aspirasi keluarga Malaysia menerusi konsep ataupun pendekatan whole of government
bagi menyokong agenda Malaysia berdaya huni ataupun livable Malaysia. Jadi adalah menjadi harapan yang besar bagi pihak kerajaan yang generate daripada pihak kerajaan pusat dalam kita sama-sama merealisasikan agenda Malaysia berdaya huni yang kini telah menjadi asas kepada pelaksanaan sistem penilaian dan pengukuran kemampanan dan daya huni bandar di peringkat pihak berkuasa tempatan. Malahan sebenarnya dalam rancangan Malaysia ke-12 turut mensasarkan sebanyak 120 bandar untuk mencapai status bandar mampan menjelang tahun 2025 dengan kita memberi tumpuan dan penekanan yang hampir sama untuk kita mempercepatkan pembangunan wilayah yang seimbang dan inklusif termasuk di peringkat di Sabah dan juga di peringkat negeri Sarawak. Jadi yang bagi Dato', pengukuran kemampanan dan daya huni bandar bukan hanya dilaksanakan di peringkat negara, malah di peringkat antarabangsa selaras dengan SDGs dan juga New Urban Agenda NUA oleh United Nations UN Habitat, dan berdasarkan sedikit permakahan penilaian Sustainable Development Report 2021, Malaysia masih lagi berada di kedudukan 65 daripada 165 negara di dunia dengan SDG indeksnya sebanyak 70.9%. Dan I think it's a duty of everyone, duty of every state, of the region to ensure that to enrich, to increase the level of sustainability in the context of Malaysia compared to the other countries in the world. Jadi talking about the SDGs ini, saya difahamkan kerajaan negeri Sarawak juga tidak selalu terkebelakang sebenarnya, telah menggubal satu Sustainable Sarawak Blueprint untuk membimbing semua agensi kerajaan, industry players, business community dan juga community itu sendiri dalam mencapai matlamat on environmental, matlamat on dia punya sustainability and livability. Jadi ia dilaksanakan melalui pendekatan pemeliharaan biodiversity dan pengurusan sumber asli serta penyesuaian perubahan iklim seiring dengan komitmen dia punya sustainable development goals atau to achieve dia punya agenda of sustainable development by 2030. Dan terbaru saya difahamkan juga Delta Sarawak telah diiktiraf sebagai geopark kebangsaan. Satu lagi pencapaian dan pengiktirafan negara khususnya kepada kerajaan Sarawak dan pihak berkuasa tempatan dalam pemeliharaan kelestarian alam semula jadi dan juga pengusaha Mampan. Kita ucapkan tahniah pada pihak kerajaan dan juga agensi di peringkat negeri Sarawak. Maka dengan adanya komitmen yang berterusan ini, saya yakin dan optimis kerajaan dan semua PBT negeri Sarawak akan sentiasa komited dalam menyokong sebarang bentuk inisiatif pembangunan Mampan baik di peringkat tempatan maupun di peringkat antarabangsa. Ini termasuklah yang disebutkan oleh Datuk Antonio tadi berkaitan dengan indeks daya huni Malaysia ataupun IDAM. Jadi kita telah membuat pengukuran pada tahun lepas dan juga telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri dan juga telah dibuat pelancaran berkaitan dengan fasa pertama yang pada masa itu tidak berkesempatan untuk memasukkan Sabah dan Sarawak oleh kerana faktor data lah. COVID 2 tahun, data tak dapat kita kumpulkan. Jadi kita fokus kepada fasa pertama kepada di peringkat Semenanjung dan kita telah menyenaraikan antara bandar-bandar yang berada dalam paras livable yang paling tinggi, yang sederhana tinggi, yang rendah dan sebagainya lah. Itu ada dia punya maklumatnya. Jadi sepintas lalulah sedikit tadi telah digariskan oleh Yang Berhormat Datuk Antonio tadi tu. MURNInets di Sarawak ni telah mulai diperkenalkan sejak tahun 2012 lagi lah. Melibatkan 3 PPT tadi tu di Majlis Pelancaran Kota Semarahan, Lembaga Kemajuan Bintulu dan juga Majlis Pelancaran Sibu. Datanya cukup baik, berada di paras, kemungkinan ada isu data sedikit yang memang itu, berada di paras panggil sederhana Mampan lah. Jadi Mampan ni harus mendapat markahnya 80 ke atas. Jadi ketiga-tiga ni PPT ni berada dalam markah dalam seingat dalam 80, 78, 79 kan. Jadi kalau sedikit lagi nak sampai bandar yang Mampan. Jadi menyedari kepentingan MURNInets ini. MURNInets bukan sekadar untuk kita membuat penilaian, tidak. Itu just a fact. Data tu telah berada di peringkat negeri, telah berada di peringkat pihak tempatan, kan. Tapi kita kumpulkan melalui 5 ada kerangka dia, ada 5 strategi dia, ada 6 dimensi dia, ada 20 temanya dan ada 39 indicators. So all data come from either PBT or through the state agencies. Tetapi it's scattered. Jadi tugas MURNInets ni
melalui platform, ada gerbang dia, ada dashboard dia, and sometimes data tu can be enter just through dia punya handphone saja. So ada dia punya mekanisme kat situ lah. Jadi kita difahamkan telah ada satu perbincangan di peringkat antara pegawai di peringkat Malaysia bersama dengan pihak kementerian serta pihak PBT Negeri Sarawak pada 18 Ogos yang lalu, dan mencorak pada umumnya lah bersetuju supaya kita teruskan penyertaan Negeri Sarawak dalam hal berkaitan MURNinet, yang di akhirnya MURNinet akan membantu mengenal pasti kelemahan dalam 39 indikator tadi dan ruang kepada pihak agensi di peringkat negeri dan pihak berkuasa tempatan untuk memperbaiki, menambah baik dalam indikator tersebut. Bukan sangat untuk tujuan kita pertandingkan, tidak. Walaupun di Semenanjung kadang-kadang tidak bertujuan untuk dipertanding, tapi di akhirnya antara mayors dengan Presiden of City Council tu jadi pertandingan. Tapi kita menganggapnya sebagai satu pertandingan yang sihat lah. Jadi kita mengharapkan bermula tahun 2023, datanya dikutip sekitar awal tahun sehingga bulan Jun ataupun bulan Julai, 26 PBT Negeri Sarawak ni kita mengharapkan dapat bersama-sama lah untuk kita merealisasikan MURNinet. Nak tukar kepada Dayanet, takut lari pula dia punya acronym in English tu. Wani, nak rasa boleh ya? Nak tukar pun boleh lah, tapi kena ubah sikit dia punya. Jadi yang berhormat Datuk Seri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi sedikit orang panggil fakta lah pada tahun 2021 based on Semenanjung punya figures, daripada 102 PBT lebih kurangnya sebanyak 69 PBT berada di Paras Mampan, 68%, more than 50% lah. Dan another 33 PBTs dalam konteks sederhana mampan. Generally tidak adalah bandar-bandar yang tidak mampan di Semenanjung, dan juga bila kita buat evaluation di Sabah pun sebenarnya bandar-bandar di Sabah termasuk 26 PBT juga di Sabah, mereka pun berusaha untuk memastikan bahawa the element of sustainability itu dapat dipertingkatkan dari masa ke semasa dalam konteks negeri Sabah, dan juga dan kita ni tidak terlalu ke belakang dalam konteks MURNinet ni is part of the agenda, a world agenda on SDGs, especially on the SDG number 11 that focus on sustainable cities and communities. So that main agenda of MURNinet. Dan berkaitan itu juga saya telah memaklumkan bahawa pada bulan Ogos yang lalu kita is part of MURNinet, IDAM tadi itulah. The indicators come from MURNinet to focus directly on the element of livability. Jadi kita just key in one data, not only on index of livability, tapi juga kita dapat indeks kebahagiaan bandar-bandar. At the same time kita boleh dapat maklumat berkaitan dengan the level of satisfaction of people to the achievement of local authorities. So through the MURNinet. So ada surveys yang akan dibuat dalam konteks inilah. Dan berkaitan ini saya suka nak menyatakan bahawa pengukuran yang dibuat melalui MURNinet adalah bersifat dynamic. The indicator will change from one time to another time, dan juga kita sesuaikan dia punya the target tu. Sabah, Sarawak and Semenanjung will be some indicator will be different targets. Tadi Datuk Profesor ada sebut tadi, Datuk Si Profesor ada sebut tadi lah. Jadi kita ensure that benda itu berlaku, and we need to make sure that the hasrat 24 years old of MURNinet since 1998 is established system. So hope, and di peringkat saya sendiri Plan Malaysia, kita telah sell di MURNinet to the world, di Europe, di Korea, di Jepun dan sebagainya, recognize the system of MURNinet. Dan baru-baru ini, last 3 days Datuk Seri, saya berada dijemput bersama dengan Presiden Azerbaijan di Azerbaijan lah. Kita melawat 2 bandar, one is Baku, capital city of Azerbaijan, and other one Presiden Azerbaijan jemput kita pergi post recovery site for in Azerbaijan. So we really appreciate Malaysia, Sabah and Sarawak on our sustainability and our livability compared them lah, compared dengan Azerbaijan. So they are still very weak in terms of the element of livability, the element of dia fokus nak makan. Macam mana kita makan tak ada masalah, tapi that's the one to improve our cities and our community. Jadi di akhirnya kita mengharapkan melalui saluran MURNinet ini dapat membantu pihak negeri, pihak kuasa tempatan dalam hal untuk kita memperbaiki beberapa komitmen kita kepada rakyat juga, Datuk Seri, supaya dapat kita memperkemaskan dari masa ke semasa dan memanggil secara way forwardnya. Saya di peringkat Plan Malaysia KPKT
merakamkan sekali lagi ucapan terima kasih dan tahniah lah kepada pihak negeri Sarawak yang turut untuk komitmen untuk bersama-sama dalam kita merealisasikan di agenda pembangunan mampan yang akan meliputi seluruh negara inilah. Dan especially to the special thank to the Ministry of Public Health, Housing and Local Government selaku pengaras lah di peringkat ini. Dan saya pun dah berbincang dengan tim bebas saya, Datuk Antonio, kalau katakan memerlukan bantuan, kita tak ada masalah lah untuk meletakkan pegawai kita secara sementara di sama ada dia berada di dekat kementerian ataupun di BKU ataupun di BKS ataupun kami juga ada satu cawangan KPKT di sekitar Kuching ini, jadi kami boleh duduk di situ. Tujuannya murni untuk kita membantu proses kita memasukkan data, buat analisis. Datuk Seri sebut pasal analytical data dalam konteks ini pun kita boleh bantulah. At the end, through the cross agencies commitment, states and local authority, we hope that the ultimate aim on to achieve the livability, the outcomes of sustainability, and we sharing together on the championship on the livability and sustainability. Dan kita mengharapkan juga in the future, tadi Malaysia berada di paras 65 out of 165 nation, sangat rendah kan. We hope through the orang panggil inclusion of Sarawak dalam konteks MURNInets ini dapat kita memperkemaskan the element of sustainability and livability in line with the international rating bodies on livability, normally by the Economic Intelligence Unit (EIU) based in United Kingdom, Mercer in US, and also the Monocule di Europe. So MURNInets is part of the SDG, is part of the international rating bodies, indicators and framework. Jadi akhirnya Datuk Seri sedikit selain daripada MURNInets ni, di peringkat Parlimen Malaysia kita boleh bantu juga pelbagai inisiatif yang kita buat. Dan terkini insyaAllah tahun depan next year kita akan bersama dengan World Bank akan berstation di Kuching dalam International Association on Impact Assessment Conference. Jadi the World Bank memilih Kuching sebagai dia punya venue dia, dan kami last 2 days saya juga berkesempatan bersama Vice President of World Bank untuk bergerak dalam konteks subject matter berkaitan dengan economics, in housing, in sustainability, dan dia pun berada dalam orang nombor 2 dalam World Bank dalam konteks program di Kuching pada tahun 2023. Jadi selain daripada itu, selain daripada social impact assessment, kami juga ada kita panggil sebagai rancangan fizikal negara. Ada juga boleh digunakan jadi the same model dalam konteks Sarawak, kita boleh bantu on framework. Kita juga ada special study on rangka kerja pesisir pantai. And one of the panggil outcomes there is on the NCVI, National Coastal Vulnerability Index. So ada a very comprehensive analysis on dia punya coastal index tu, boleh digunakan oleh pihak Sarawak lah. Jadi banyak lagi elemen-elemen lain yang kita boleh bantu negeri Sarawak, because akhirnya tujuan kita bersama to transform our cities, our communities to be a better urban future. And when we're talking about urbanization, we need to get our cities right on the strategy, on the goal. And Datuk Seri, we have no choice. Kalau kita berada, Datuk Seri kerap berada di luar negara, tengok luar negara yang lain, and we have no choice for Malaysia, for Sarawak to be together. And the time for action is now. But don't forget, we talk about the livability, the fundamental of sustainability in the context of Semenanjung, Sabah and Sarawak must be ada fundamental yang kita don't forget about the fundamental. The culture, the heritage, the social is different compared to the Europe country or US countries. So di akhirnya orang panggil satu falsafah dalam konteks Kementerian Perumahan dan Keterlapatan, dan juga boleh dikaitkan dengan MURNInets dan IDAM ini yang ada 3. Yang pertama, Datuk Seri pun agaknya dah bermula untuk tujuan general election dalam konteks parlimen agaknya, untuk sama-sama the politician to merawat keresahan rakyat, untuk kita membina keyakinan rakyat dan juga memenuhi ekspektasi rakyat. Jadi when there is a will, there will be a way dalam konteks apa jua sekalipun. Dan saya rasa ini in line dengan hasrat kerajaan di Sarawak untuk membawa satu kemajuan kepada negeri dan kepada bandar dan kepada rakyat negeri Sarawak. Itu saja yang berhormat Datuk Seri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terima kasih sekali lagi kepada pihak kementerian yang sudi bersama-sama kami dalam agenda yang murni ini untuk negara dan juga negeri Sarawak. Jadi saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Sama-sama kita saksikan montas di layar putih ini. Sama-sama kita saksikan. Silakan. Ketua Jabatan Pegawai Perikanan all my ministry and also other Sarawak government agencies. Ladies and gentlemen, a very good morning and salam Sarawakku sayang. First, I would like to welcome Plain Malaysia and all of you from KL to here despite the parliament dissolve. Everybody is very busy and let's welcome them. I think quite a number of them here. Let's welcome them Sarawak way, okay? Oh ha! So, if you go to a place anywhere in the world, is there ha? That means Sarawakians. So this is our trademark. Greetings, almost greeting to all of you. This morning, this topic is actually very interesting. Yesterday, I went to a smart home, a house, and then become a home, a tiny house, but it's a home, yeah? Some of you, in Sarawak, we got almost 600,000 household. We got 700,000 houses, because in long houses, one pintu is considered as one house, okay? So, but there are more house than home, and housing is a very resource-intense area. So all these will tie in with livable and so on. My Premier Abanjo has been when he was appointed on the 12th or 13th of January 2017, 3 months later he organized IDEC, International Digital Economic Conference, and he is really into all these digitals, and this is your MURNInets is part of this digital thing, and it actually fulfill our Sarawak aspirations in terms of getting all this data integrated, how we decisions are being made, as well as how
artificial intelligence are going to be used to enhance our quality of life. COVID-19 is a classical example that not by design, but it's just a coincidence that once in 100 years we face with this type of crisis. You know, I will never imagine that I get locked down at home for so long. You know, and during COVID-19, it shows that luckily we had all this digital and we make use of it. We were every day we had our Sarawak State Disaster Management Committee meeting. We have a meeting with MKN, chaired by Dr. Sri Ismail Safri. At that point in time, not a prime minister. You know, occasionally the prime minister at that point in time, Muhyiddin, was coming. So it shows that again, we had to live with technology and we must embrace it, right? And I am very happy that my friends, Dr. Sri Reza of KPKT launched the Livable City agenda, right? Because this is, as we move forwards, right, these are key way to measure what is livable, and we need to measure it. And these are part of the SDGs, Sustainable Development Goals. And by 2030, that's what United Nations said, aims, but they're not going to achieve it. They will never achieve it at current pace, at current crisis going on, at the Russian war going on, at switching off the gas, and so on. And so the West sometimes can talk very big. You know, they ask us to follow, they miss the target. As long as no missile arriving here, it's okay lah. You know, and for Sarawak and in Malaysia, we have to find our own ways or our own SDG, and they have to accept it. This is our ways of SDG. For Sarawak, we have 6 million hectares of green carbon. We have 15 million hectares of blue carbons. These two is a very powerful things on your SDG target. We're not talking agenda, and that's why Malaysia need to include Sarawak for this to achieve your target. You are not going to get 6 million hectares of green carbon in West Malaysia. Mana ada? You know, tengok saja. You know, so we are happy to let you to have the 6 million hectares target, but bayarlah, someone has to pay for it lah. You know, and that's why we are looking at as another economics, the new economics of this green carbon, new economics of blue carbons, and all our staff need to understand all this. If I understand, you need to understand. You know, you guys are the experts. You should know more than me. You know, because you guys are supposed to advise me. If I know more than you want to advise me, then I do not need you anymore. I get your gaji. I'm doing your work already, ma. No? So these are important things to have. So for SDG, the not only livable, the younger group of people not just expect us to have livable, they expect happiness. You know. Melbourne is a very livable city, but a lot of people not happy. Traveling 2 hours to go to work. You know, it's very livable. So our younger generation, our children, are at different values from us already. You know, I mean, I just share with you. My sons always think that I spend his inheritance from his angle. My angle, I spend my own money. But if I spend a lot of my money, he get less. So he start worrying that I spend a lot of my own money, because from his angle, I spend his inheritance. You guys see what I mean or not? My generation, I don't even dare to ask my father how much you want to pass it to me. You know, but this is a generation. So we just have to live how to coexist.
You know, if you talk about too much, right? When I get old, right, they don't even come and visit me. You know why? Because my son already figured out it's a matter of time before whatever properties that the grandfather has or I have, right, belongs to him. You know, because I asked him, why do you say that? He said, our Asian culture doesn't donate the property away, pass to the family. So he already figured out all this. You know, so when I die, right, it all go to the family, we don't donate away, so I better be nice to him, not he nice to me. You know, but this is the younger generation. So we need to have all these parameters, not only livable, but happiness. Because the younger generation, like for me, my generation, if I want to buy food, I go and drive the tapao. The younger generation, use the finger, delivery. We have to live with them. You're unhappy with them, they don't come and see you. Later on when you die, the money still go to them. So better make all us happy. So all the SDG are important for city developments, for urban area, for rural areas, and as our city evolve, it's a moving target. It will change constantly because the values change, the culture coming in, and the environment coming in. And we are very grateful that the ministry, KPKT, had this platform called Malaysia Urban Renewal National Indicators Network of Sustained Developments, you know. And these are just I quickly flick through, and it has many parameters inside, very comprehensive, even though not all parameters can be measurable comparably, yeah, but this is the baseline, at least for all us to be compared with. Just like if you go to Australia, the children in the education system never had exam until year 12, until final year. In our system, I mean, I haven't been, I don't really know what's the letters are, you know, but in our system of education, every term has exam more. In Australia, when I went down to Australia after Form 3, right, and when they have exam in year 12, right, all the students and the teachers and the family members also stress out. For people like us come from Asia, what is another exam? You know, so again, depends how you measure it, right? Well, our system is measured by exams. Their system is measured by how outspoken you are in the class. You know, how involved you are in the class. You know, so it's a different system. So this one cover very comprehensively competitiveness, economic, sustainable environments, health communities, land use, efficient infrastructure and transport, effective governance. It's a start. We will refine with time because it's a moving target. We will be definitely moving with time because by 2030, right, I am very sure part of the parameter is to measure how many cars still petrol vehicles. You know, how many still petrol vehicles? Because the carbon output, right? Because we got alternative methods now. We got electric vehicles. We got hydrogen vehicles. So all this will change with time, but this is a good start. And I want to thank KPKT for coming to us. And you know that COVID-19, we don't have a chance to interact as much, and then we are a bit behind. So now, someone spent a lot of money on all this interface already. Someone paid for it already. And someone put in a lot of effort. The rest of us, what the rest of us needs to do, we need to enter the data. We need to enter the data at this point of time. And unfortunately, we're not smart enough yet. That auto-populated data, the data are not smart enough to wherever that you enter, they automatically pull it in yet. Not yet. In future, it will come. These data, why so important? So that we can compare, or may not be able apple to apple, but at least with all this information, we can see, we can plan, we can have
artificial intelligence, how we are going to move forwards. You know, staying back behind is not options. Having said that, sometimes a country like Singapore, that Premier and us visited in June, and our PS went in June, they turn a river, a natural river, as a country advanced, they do a concrete river. And 20 years later, they said, no, we need to naturalize a river. You know, they knock down the concrete rivers. Yeah, and they naturalize a river. Why? They find that all the fish, right, being fried. The water are not deep enough. Whatever the fish swim down, they all boil, cook. You know, and so some of these things we have not realized it. So they naturalize a river so that the fish, the birds, because you got fish, the birds will come, the whole chain will start again. So sometimes it's good that Sarawak is behind, you know. Let others make mistake first. You know, we spend so much money to, the river is big, you know, to concrete a river, it costs millions of dollars. And now they said, naturalize the river, will reinforce using modern technology about riverbank erosion and so on. You know, so sometimes we don't have to experience the same ways. That's why I tell my DID, let's don't follow Singapore now, don't make the same mistake, let other people make the mistake, and we be smarter than that. Yeah, we jump to the next phase. So we need every one of you to cooperate, because we have interface already. We need interagency to do the work. Yeah, so that we can have all this. As far as Sarawak government is concerned, you know, the Wilayah Sarawak, Wilayah Malaya, Wilayah Sabah, we are in the spirit of Malaysia Agreement 1963, which is finally amended and embedded into the Malaysia Constitution last year. Along that spirit, we had to make sure that our rights, our ownership are not going to be eroded, let alone to be violated. That is very important, because data is money, you know. Data is money. Data is a new oil. But we are happy to share. We're happy to share. If we're not happy to share, right, every day, 2 ships leaving Bintulu port, 200 million ringgit of LNG. 2 ships. And if we haven't shared in Malaysia, right, I think Malaysia already in big financial crisis. You know? But nowadays, we want to be a smart partnership of equal. And that's why we have to make sure that everyone respect that law. Not only that law, that's constitution, right? And hopefully, if we do all this, we can prosper together. Not only prosper together for Sabah, Sarawak, and Malaya, but we prosper not only for Malaysia, we prosper for the world. Not many places in the world is as lucky as Sarawak. We got the oil economy, the oil and gas. We got the new economics, the hydrogens, the storage. We got 1.6 trillion square feet of spaces after 100 years of oil exploration to store carbons. That should be also an indicator of sustainability, and that should be part of when you guys go to the world, tell them that this is what SDG about. We save the world, but you pay. We need to monetize it, right? So I am looking forward to the World Bank events in the jungle of Borneo. We tell them that, we show them that how in the jungle of Borneo, we co-habitat with our orangutan. You know, how we monetize our spaces after oil explorations, how we make use of the rainwaters to generate 76% of renewable energy, and Sarawak will be the first one in Malaysia
to get net zero. Everywhere else you want to get net zero, you have to spend a lot of money. You know, Sarawak electricity, because of hydro, we pay 25 cents per kilowatt. I told YBKJ the other day, I said, the Tenaga is still using a lot of coal. They're trying to buy Malaysia Sarawak coal. I said, we don't trust you. We're not sure you got money to pay or not. You know, they said, oh, Malaysian government guaranteed. I said, Sarawak government guarantee is more important because you guarantee I owe you. Tengok saja. You know, I owe you. Just like my son always borrow money from me but never pay me back. And then it becomes his pocket money. You're going to spend more than his pocket money, ma. He borrow, ma. And we know the rules, ma. He said, I borrow first, advance. No, he said, don't borrow, advance. But in the advancement, right, become extra pocket money. You know, but I figure out that I better let him to have it. Otherwise, it's all belongs to him anyway. So all these are very important. So we're very grateful for the opportunity for Plan Malaysia working with the World Bank to bring the events to Sarawak. And we are trying to support as best as we can. Let's do all this together for MURNInets, which is indicators to measure us. That indicators will change with time because of technologies and all those other things will come. And let's show the world that Sarawak own ways of sustainable SDG, and rather than cannot be measured. They said we are so good but we cannot be measured. Why? Too good to measure, is it? Because we are not good lah. That's why it cannot be measured. You know, or otherwise you have to be like my son. He, after he came back from exam, right? I said, how can your marks like this? You didn't study. He said, no, I study. The things that I study doesn't count in the exam. So, I mean, we want to be measured. At least we say we are as good as you. This is our record cards, and we are beyond that. We've done this and this and this, so that we learn together. So once again, thank you very much for the launching of this MURNInets in Sarawak. We are sorry we are a bit behind in terms compared to West Malaysia, and I am sorry that three or local councils slightly below, you know, but near. I mean, I didn't realize it. Otherwise, I will give them resources, you know, and because even though we are jungle or Borneo, we actually very resource rich, yeah. Not just tengok saja, because we want to be proud Sarawakian, and we want to be Sarawak going to be by 2030. Sarawak will definitely be the largest GDP in Malaysia. We are the 2 years ago we are the third. We are behind Perak by 50 million, and I think with the oil prices now, we will be very near to the first, the largest GDP in Malaysia already. So we don't want to be the largest GDP in Malaysia, but we are really jungle of Borneo. We want to be proud Sarawakian, contributing to the nation, contributing to the world. Thank you very much, and wish all you success. Remember to do well. I will do the checking and marking now. Thank you. Mohon Yang Hormat Datuk Seri untuk bekal dimutas dengan acara kita akan berkelas ini. Majlis Pelancaran ingin berbanggaan dengan Yang Hormat Datuk Seri. Dengan ini Majlis silakan
Song Incu. Majlis Pembangunan Kota Semarahan Encik Tuan bin Abdul Karim. Sekarang kita mempersilakan Sesah Majlis Daerah Bau Encik Eng Sien Hui. Sebelum kita ke Betong, kita singgah sekejap di Majlis Daerah Lubuk Atu. Kita persilakan pemangkunya, pemangku sesah Encik Tommy Laman. Sehingga berehat di Betong, kita mempersilakan Setiausaha Majlis Daerah Betong singgah Seratok. Kita persilakan pemangku Sesah Majlis Daerah Seratok. Kita singgah sekejap di Seratok untuk beli ikan buntal. Selepas kenyang makan ikan buntal, kita pergi ke Majlis Daerah Seratok dan Julau. Kita cari udang speed biru. Kita mempersilakan sesahanya Encik Wan Muhammad dan Wan Madhi. Kenyang makan udang biru, belum tentu kenyang makan buah. Kita singgah di Serikir. Kita mempersilakan Wakil Majlis Daerah Serikir Encik Bohari Bilong Nelson. Sebelum ke Sibu, kita wajib limpas Jambatan Durin. Kita singgah di Majlis Daerah LUAR-BANDAR Sibu. Kita mempersilakan Puan Chong Siuping. Selepas Jambatan Durin, singgah sekejap di Majlis Daerah Kenuit. Kita mempersilakan Puan Marta Linggang. Dari Kenuit, kita cuba jalan
Jadi kita persilakan Setiausaha Majlis Daerah Matu dan Daro Encik Ahmad Jerry bin Haji Hashim. Dari Daro ambil kenderaan, kita pakai kenderaan di Jalan Penbonio, kita singgah sekejap melihat rakan kita yang banjir di Majlis Daerah Subis. Kita persilakan Setiausaha Majlis Daerah Subis Puan Farah Sofia binti Haji Sarbini. Semua kita faham viral buaya di atas tilam di Subis di Kampung Dagang. Kemudian dari Subis kita melalui jalan darat ke Majlis Daerah Marudi. Kita persilakan sesahanya Puan Michelle Hilden Dering. Dari Marudi jalan ke Limbang belum siap, kita naik kapal terbang. Kita persilakan Cik Hong Sin Sat daripada Majlis Daerah Limbang. Dari Limbang kita pergi ke Lawas sebelum kita pergi ke Sabah. Kita persilakan Cik Juska Barin daripada Majlis Daerah Lawas. Demikianlah tadi senarai nama PBT di seluruh Sarawak. Dari Lawas tak jadi kita ke Sabah, kita balik ke Kuching dan sekarang kita berada di Waterfront Hotel. Seterusnya sebagai tanda kenang-kenangan, sebelum Yang Berhormat Datuk Seri dan Tuan Berhormat turun di pentas, Majlis dengan segala hormatnya menyebut Yang Berbahagia Datuk Antonio Katigalis untuk menyampaikan cenderam hati kenang-kenangan, cenderamata kenang-kenangan kepada Yang Berusaha Town Planner Dr. Alias Ramli.